Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So let us answer for science practice paper number 7. Already we have answered from 1 to 24 in the previous video. Now we are going to answer for answer from 25th question. The 25th question is, that is 3 marks question. Explain the principle and working of electric motor. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟಾರ್? ವೆನ್ಎವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field it experiences mechanical force. So this is the principle of a motor. Whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences mechanical force, or you can write it experiences force. Then let us see how the motor will work. So motor hege work agutte andaga, before going to that one, let us see the construction of the motor. So NS, poles of a magnet, A, B, C, D, rectangular copper coil, XY, carbon brushes, PQ, split rings made up of copper. So positive and negative are the terminals of a battery, and this is the switch. So ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ, ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಎರಡು ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಇನ್ ಮೋಟಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ positive terminal to brush X. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ರಷ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಷ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಪಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು ಅಂದರೆ, it moves to A, from A to B, from B to C, then from C to D. So ಈಗ D ಇಂದ it moves to split ring. ನೋಡಿ, A, B, C, D ಬಂತು. D ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂತು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಬ್ರಷ್ ವೈಗೆ ಬಂತು. ಬ್ರಷ್ ವೈ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ABCD, magnetic field and electric field are both magnetic field and electric field are perpendicular to each other. Magnetic field to electric field ಎರಡು perpendicular ಆದಾಗ, when they are perpendicular to each other, maximum force is exerted on AB.
So AB is bending. So AB ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, AB is bending to bottom, CD also get force and it moves up coil in anti-clockwise direction. ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಯಿಲು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಎಕ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಪಿ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಟು ಎ, ಡಿ ಟು that is splittering Q, then from splittering Q to brush Y, then from there to negative terminal. ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೋ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, magnetic lines will be there. So this magnetic line and current will, both magnetic field and electric field will come perpendicular to each other. When they perpendicular to each other, maximum force will be exerted on AB. So AB ಮೇಲೆ maximum force ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಗರ AB it moves down. So AB ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ at the same time the force will be exerted on CD but in upward direction. ಸೊ ಎ ಬಿನ ಫೋರ್ಸು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಿ ಡಿನ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದೆರಡನೇ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಷಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ರಿಂಗ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Now let us go for second of rotation. During second of rotation, again the current flows from positive terminal to brush X, from there to splittering Q, from splittering Q to D, C, B, A, from DC, BA to, from A to it is connected to that is splittering P, from splittering P to carbon brush Y, from carbon brush to negative terminal. ಸೊ ಈಗ ಪಾತ್ ಕರೆಂಟಿನ ಪಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Therefore maximum force will be exerted on CD. So CD moves down. At the same time force is exerted on AB. So AB moves up. So during the second half round, so when the current flows from positive terminal to X to Q to from Q to it moves to D in the C in the B in the A in the that is splittering P in the, that is it moves to carbon brush Y in the negative terminal of the battery. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. Therefore maximum force will be exerted on CD. At the same time maximum force will be exerted on AB also, but in opposite direction. So this maximum force will make the CD to move down and AB to move up. Now during the second half round, again AB comes to its original position and CD also moves to its original position. Therefore at every half rotation the coil starts to rotate.
ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Now let us study about the next question, how the generator works. Now let us see what is the principle of a generator and how the generator works. So generator works on the principle called EMI, that is electromagnetic induction. So electromagnetic induction. So this is the principle of a generator, that is the phenomenon. Electromagnetic induction is the phenomenon in which magnetic field linking a coil changes induces current. This is the principle of a generator. So generator works on the principle of electromagnetic induction. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the construction of a generator? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು it is AC generator. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the construction of AC generator? So NS poles of a magnet, then A, B, C, D rectangular copper coil, B1, B2 carbon brushes, R1, R2 slip rings. So this is the construction of that is generator, that is AC generator. Now let us see how the AC generator works. So now we have to give mechanical energy. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು. That mechanical energy will be converted into electrical energy. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಮೇಚರ್. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ವೆನ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್, during first of rotation, so armature na modala ardha suttna suttiಸಿದಾಗ magnetic field linking a coil changes. This makes a current to induce in the coil. ಸೊ ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವೋ, when the coil is rotated in clockwise direction, magnetic field linking with the coil changes. As the magnetic field linking with the coil changes, in the coil current will be induced. The induced current, ಈಗ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The induced current move from A to B, from A to B, B to C, C to D, from D to it is connected to R2, R2 is connected to B2, B2 is connected to galvanometer, and galvanometer is connected to B1, B1 to R1, R1 in the again the path will be completed and it moves to A. So this is the first of rotation. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್, ವೆನ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್, the magnetic field linking with the coil changes, induces current in the coil. The induced current in the coil flows from A to B, B to C, C to D, D is connected to R2, R2 is connected to B2, brush B2 is connected to galvanometer, galvanometer is connected to brush B1 is connected to slip ring R1. Therefore, during the first off round, the current flows from brush B2 to brush B1. This is first off round. Then coming to the second off round. So second off round ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ
ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಿ ಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ವೆನ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ second of rotation, magnetic field linking a coil changes and induces a current in the coil. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಬೈ ಎ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಇನ್ ದ ಸಿ ಇನ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು R1 is connected to B1 is connected to galvanometer is connected to B2, so B2 is connected to R2 is connected to D. Again, ಈ path ಬರೆಯೋಣ. Let us draw the path of the current. So during the second half round, the induced current moves from D to C to B to A is connected to R1 is connected to B1 is connected to galvanometer is connected to brush B2 is connected to slip ring R2 is connected to D. Path will be completed. During the second half round, the current flows from brush B1 to brush B2. Observe ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ B2 to B1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ B1 ಇಂದ B2 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore in this generator current flows in both the direction. Therefore such a generator or dynamo, such a generator is called AC generator. That is, such a generator is called AC generator, that is alternating current generator. So like this we have to explain the working of a generator. Now let us move for the next 26th question. The 26th question is, how can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? So let us do this problem. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So let us answer both the questions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 6 ohm. ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವೆ. ಈ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ R2 ಮತ್ತು R3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ R1ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರು, ಇದು 6 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರು, ಇದು 2 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 ಓಮ್ ಮತ್ತು 6 ಓಮ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ಓಮ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2. So 1/RP is equal to 1/3 plus 1/6. So 1/RP is equal to 3. For 3 and 6, 6 is the LCM. So 3 ones are the 6, 2s are 3, 6 ones are the 1s. So 1/RP is equal to 3/6. 3 ones are 3 2s. So what is the reciprocal of 1/RP? RP by 1. What is the reciprocal of 1/2? It is 2/1. So total effective resistance when they are connected in parallel will be equal to 2 ohm ಬಂತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ 2 ohm ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 2 ohm ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ R1. So RS is equal to RP 2 ohm, R1 2 ohm. So 2 ohm plus 2 ohm which is equal to 4 ohm. ಹಾಗಾದರೆ to get 4 ohm resistance, two resistors 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel with 2 ohm in series. So ಇದು how to get 4 ohm. Now let us see the second question, how to get 1 ohm. So 1 ohm ನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 1 ohm ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3, ಇದು 2 ohm, ಇದು 3 ohm, ಇದು 6 ohm. ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1/RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/R1 ಪ್ಲಸ್ 1/R2 ಪ್ಲಸ್ 1/R3. So 1/RP is equal to, so 1/2 plus 1/3 plus 1/6. 1/RP is equal to 6 is the LCM, 2 3s are 3 2s are 6 1s. So 1/RP is equal to 3 plus 2 plus 1 becomes 6/6. So 1/RP, so 6 1s are 6 1s. So 1/RP is equal to 1/1. So reciprocal ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/RP become RP, 1/1 become 1. So to get 1 ohm resistance, all the 3 are connected in parallel. So like this we have to solve this question. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ? So for this one, tungsten is used as a filament. So first point, it has high MP. So melting point is high. Then coming to second point, it has high resistivity. This is the second point. And the third point is that it will not oxidize easily at high temperature. So these are the 3 reasons you can give. 1, high melting point. 2, high resistivity. 3, it will not oxidize at high temperature. High temperature nalli easy agi adu oxidize agodilla. So this is the answer for 26th B. Now let us move for the 27th question. So 27th question is, what is a good source of energy? First point. Second one, list the major hazards and limitation of nuclear power generation. Then third one is, let us answer A and B questions are there. So let us answer these 2 questions. So in that one, what is a good source of energy? So what is a good source of energy? A good source of energy is one which gives large amount of energy
which gives large amount of energy. ಒಂದು, which is easily available, which is easily available, easy to store and transport. This source of energy is called good source of energy. ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಟೋರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿನೋ, those are called good source of energy. In that one only they asked what are the major hazards of nuclear power generation. So hazards ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು, it causes genetic disorder. It causes genetic disorder. It causes radiation pollution. It causes radiation pollution. Third one, it causes skin cancer and allergies. Then fourth one, it causes leukemia, that is blood cancer. It causes premature cataract. So these are the hazards of using nuclear power generation. Then what are the limitations? So what are the limitations or disadvantages of nuclear power station or power generation? So first one is installation cost is high. Installation cost is very high. ಒಂದು. Second limitation, second disadvantages, it may causes radiation pollution. ಮೂರನೇದು, availability of uranium. Availability of uranium is limited. So uranium ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So availability of uranium is limited. ನಾಲ್ಕನೇದು limitation. So waste, nuclear waste storage and nuclear waste storage and disposal. Storage and disposal is very difficult. So these are the disadvantages or limitations of using nuclear energy. So now let us move for the next question, that is 28th question. What are isomers? How many structural isomers can you draw for pentane? So let us answer for this question. For that one only internal choice question is there. What are the difference between alkene and alkyne? Then what is hydrogenation? What is its industrial applications? So now let us answer these two questions. So now let us know what are isomers. The organic compound having same molecular formula but different structural formula are called isomers. So ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ,
How many structural isomers can you draw for pentane? So for pentane, we can draw three isomers. Three isomers ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. So first one, normal pentane. So C5H12. Right, all the carbon should be written in straight chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So this is a straight chain. This is normal pentane. The second isomer is called isopentane. So same molecular formula, C5H12. Now we have to write a branched chain. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we have written branched chain. Then the third isomer of pentane is called neopentane. Again we have to draw neopentane molecular formula, C5H12. So again we have to draw branched chain. 1 2 3 4 5 carbon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So all the three are having same molecular formula. You observe here, molecular formula C5H12, C5H12 and molecular formula C5H12. But all the three are having different structural formula. So such a organic compound is called isomers. Isomers are one which is having same molecular formula but different structural formula. So idike one more optional internal choice question is there. What are the differences between alkene and alkyne, and what is hydrogenation and what is its industrial applications? Now let us answer those two questions. The first difference between alkene and alkyne is it has double bond. It has double bond between two carbon atoms. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೈನ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. It has triple bond between two carbon atoms, between any two carbon atoms. This is the first difference. Then second difference, general formula of alkene is CnH2n and general formula of alkyne is CnH2n minus 2. ikkade CnH2n, ikkade CnH2n minus 2. So these are the two differences between. For example, you can give example for alkene, ethene, propene. Then example for alkyne, it is ethyne, then propyne. So these are the example for alkene and alkyne. Then in that one only one more question is asked, that is what is hydrogenation? So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. So hydrogenation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So in that one B question, what is hydrogenation, and we have to write what is its industrial application. The process of converting unsaturated hydrocarbon
into saturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon by passing hydrogen in presence of nickel as a catalyst in presence of nickel as a catalyst is called hydrogenation. So next we have to write down the industrial application. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ artificial ghee, that is margarine. Artificial ghee, that is dalda. Artificial ghee andre dalda. In making dalda we are using hydrogenation. One, hydrogenation is used in polymer making. Then hydrogenation is used in pharmaceuticals. ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಈಸ್ it is used to make artificial ghee, it is used in polymer making, and it is used in pharmaceuticals. So this is about that what we call the hydrogenation and its industrial application. Next, coming to 29th question, functions of gibberellins, cytokinin and abscisic acid. Now let us make a list. So let us list the functions of gibberellins. So gibberellins is used, function is it helps in growth. It helps in growth of stem and flowers. It helps in growth of stem and flowers. This is the first one. Second one, it promotes seed germination. It promotes seed germination. So this is the function. These are the two functions of gibberellins. Then what are the functions of cytokinins? So the first function of cytokinins is that it promotes cell division. Second one, it helps in rapid cell division. It helps in rapid cell division of fruits and seeds. This is the second function. And the third function is it helps in opening of stomata during daytime. So these are the three functions of cytokinins. Then what are the functions of abscisic acid? So now let us make a list. Let us make the list of function of abscisic acid. The functions of abscisic acid is that the first and important function is it causes wilting of leaves. ಎಲೆ ಉದುರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. It causes wilting of leaves. First one. Second one, it prevents seed germination. It prevents seed germination. Seed germinate ಆಗೋದನ್ನ prevent ಮಾಡುತ್ತೆ. Third one, it helps in closing of stomata during night time. So ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the three functions of abscisic acid. So remaining questions, that is from
30th questions to 30 to 38. It will be continued in the next video. So thank you for watching my YouTube channel. Those who have subscribed, please watch my videos, share my videos and like my videos. And those who are not subscribed, please subscribe my channel. So please encourage my videos. So thank you very much. Thank you very much.